Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/katapan-schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. That's why he attained the absence of outflows, mean he is purified. Yeah, good. No more mundane thoughts will come from his mind or enter his mind. Understand? No obstruction. The Buddha certified him and called him adorned with fragrance. And then any defiling scent suddenly vanished, and wonderful fragrance was both secret and all pervasive. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Chinese with subtitles in Arabic, Alaxese, also known as Vietnamese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. ભવ્ય દર્શકો, સુખી શુભેચ્છાઓ. મારું નામ ગીતા છે. મોહક ભારતના ગુજરાતમાંથી. અમારા આભારી લોકો તમારા ઉચ્ચ વિચારો અને ઉમદા પ્રયાસોની પ્રશંસા કરે છે. પ્રજાસત્તાક ભારત સૌથી મોટો લોકશાહી અને વિશ્વનો બીજો સૌથી વધુ વસ્તી વધારતો દેશ છે. તે 7,000 કિલોમીટરથી વધુના દરિયા કિનારોથી ધન્ય છે. વિશ્વના 4 મુખ્ય ધર્મો હિન્દુ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, જૈન ધર્મ, શીખ ધર્મ અહીં ઉત્પાદન થયા છે, જ્યારે ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, યહૂદી અને ઝોરોએસ્ટ્રિયનિઝમ પ્રથમ સહસ્ત્રાબ્દી પહોંચ્યા. ભારતમાં પ્રાણીઓ ખૂબ પ્રિય અને આનંદરીત છે અને ઘણાને અનોખું આધ્યાત્મિક મહત્વ છે. પ્રાચીન ભારત યોગ અને ધ્યાનનું જન્મસ્થળ પણ છે, તેમજ સત્ય શોધનારાઓ માટેનું એક મુખ્ય તીર્થ સ્થળ તરીકે પણ ઓળખાય છે. કુંભ મેળામાં ભાગ લેવા, હિમાલયની સુંદરતા નિહાળવા અથવા પવિત્ર ગંગા નદીમાં ડૂબકી લેવા માટે વિશ્વભરમાંથી યાત્રાળુઓ અહીં ઉમટે છે.
પ્રકારનું ભારતમાં આધ્યાત્મિક મહત્ત્વ સમજાય છે અને સ્વીકારવામાં આવે છે, જ્યાં નીતિઓને સખત રીતે સમર્થન આપવામાં આવે છે, જેમ કે ઋષિકેશ શહેરમાં, જ્યાં માંસ, ઈંડા અને આલ્કોહોલનો વપરાશ પ્રતિબંધિત છે. પ્રિય દર્શકો, તમને પ્રિય ભારતનો સાક્ષીમાં પરિચય આપવો એ એક લહાવો છે. અમે તમને સૌમ્ય પવનો અને મીઠા સપનાના ઉષ્માભર્યા દિવસોની ઈચ્છા કરીએ છીએ. ત્રણ દાયકા ઉપરાંત સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંગહાઈએ તેમના દૈવી ઉપદેશોથી આપણા વિશ્વને પ્રકાશિત કર્યું છે. એક સંપૂર્ણ પ્રબુદ્ધ માસ્ટર, તેઓ અંદરના ભગવાન તત્વની તાત્કાળ શોધવાની ઈચ્છા અને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી એક જીવનકાળમાં શાશ્વત મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે ધ્યાનની ક્વાન્યન પદ્ધતિ પ્રદાન કરે છે. ક્વાન્યન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે સર્વ પ્રબુદ્ધ માસ્ટરો દ્વારા, જેમ કે ભગવાન બુદ્ધ, કન્ફ્યુશિયસ, ગુરુ નાનક, ઈસુ ખ્રિસ્ત, લાઉત્સુ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન મહાવીર, પયગંબર મોહમ્મદ, શાંતિ થાઓ તેમને, અને અન્ય ઘણા. તેઓ ભાવપૂર્વક જણાવે છે કે જો આપણે હંમેશા ભગવાનને યાદ રાખીએ, અન્યની સ્વચ્છતા સેવા કરીએ અને અખિલના નિયમોનું પાલન કરીએ, તો આપણે મનુષ્ય તરીકેની સર્વોચ્ચ સંભાવના સુધી પહોંચશું અને પૃથ્વી પરના આપણા હેતુનું ખરેખર સમજશું. સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંગહાઈ એ કરુણાના અસાધારણ જીવંત ઉદાહરણ છે. શરણાર્થીઓ, બેઘર, કુદરતી આપત્તિ પીડિત લોકોને અને અન્ય રાહતમંદો માટે નિયમિતપણે જીવન જરૂરિયાતીઓ અને આર્થિક સહાય તેમજ પ્રેમ મોકલે છે. સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંગહાઈ પ્રિય ભગવાનના આભારી છે. વર્ષોથી નમ્ર નિમત તરીકે તેણીના માટે તત્ શબ્દ, વહાલા બાળકો પ્રત્યે કરુણા અને પ્રેમ, તમામ નાણાકીય સહાય, જરૂરિયાતો પીડિતો અને જરૂરિયાતોમંદે અને અથવા કોઈ પણ સારા હેતુ માટે. સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંગહાઈ આપ સર્વેના યથાર્થ પ્રેમાળ અવિરત સહારા માટે સર્વ વિશેષ વ્યક્તિઓ, સંગઠનો, નેતાઓ અને સરકારોનો આદરપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરે છે. સ્વર્ગ આપને આશીર્વાદ આપે હર હંમેશા માટે. અમે સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંગહાઈ ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશનના સભ્યો પણ આપની અભિવ્યક્તિપૂર્ણ દયા માટે આભારી છીએ. આપને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંગહાઈ સમર્થન અને પ્રેમ મેળવે છે વિવિધ સંસ્થાઓમાંથી, મીડિયા, સરકારો અને વ્યક્તિઓ તેમજ તરફથી ઘણા પુરસ્કારો, જેમ કે 2006ની રૂસી શાંતિ પુરસ્કાર, જે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માનવામાં આવે છે પૂર્વના દેશો માટે. વિશ્વ આધ્યાત્મિક લીડરશિપ પુરસ્કાર 1994માં, 2008માં મહાવીર પુરસ્કાર 22મી ફેબ્રુઆરી અને 25મી ઓક્ટોબર બંને જાહેર કરાયા સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંગહાઈ દિવસ તરીકે. માનદ નાગરિકતા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની વગેરે અને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે વર્ષોથી અસંખ્ય અન્ય પુરસ્કારો સાથે, અને તેઓના માટે પ્રશંસા અસાધારણ પરોપકારી અને માનવવાદી કાર્યો માટે.
દિલગીરી છીએ અમે કે સમક્ષ નથી દર્શાવવા માટે ઘણા અન્ય પુરસ્કારો અને સન્માનો જગ્યા અને સમયના અભાવને કારણે. સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંહાઈ આપ સર્વેના યથાર્થ પ્રેમાળ અવિરત સહારા માટે સર્વ વિશેષ વ્યક્તિઓ, સંગઠનો, નેતાઓ અને સરકારોનો આદરપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરે છે. સ્વર્ગ આપને આશીર્વાદ આપે હર હંમેશા માટે. અમે સુપ્રીમ માસ્ટર ચિંહાઈ ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશનના સભ્યો પણ આપની અભિવ્યક્તિપૂર્ણ દયા માટે આભારી છીએ. આપને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. સાચો અવાજ આપણા સુંદર પ્રાણી મિત્રો માટે પરમ ગુરુ ચિંહાઈ પ્રોત્સાહન આપે છે. શાંતિપૂર્ણ અને પ્રેમાળ વનસ્પતિ આધારિત આહારને અને સાથે દૃષ્ટિ ધરાવે છે. માનવતાની જાગૃતિ બધા જીવન પ્રાપ્ત પવિત્ર માટે એક શાંત અને ભવ્ય સમગ્ર ચુસ્ત શાકાહારી વિગન વિશ્વ જ્યાં પ્રાણીઓ અને લોકો પરમ સુખ સંવાદિતમાં જીવે. વિગન વિધારતા ફેલાવવાની તેમની પહેલ વિવિધ છે અને તેમાં સમાવેલ થયા છે વૈકલ્પિક જીવન પદ્ધતિ, પત્રિકા વિતરણ, આંતરરાષ્ટ્રીય કડક શાકાહારી વિગન રેસ્ટોરન્ટ, લવિંગ હટ, કડક શાકાહારી વિગન પ્રોડક્ટ્સ કંપનીઓ, કડક શાકાહારી વિગન ફ્રૂટ ઉત્પાદનો, સુપ્રીમ માસ્ટર ટેલિવિઝન તેમજ નિયમિત સંવાદ પ્રભાવશાળી સરકારી અને મીડિયા નેતાઓ સાથે અને ભાગ લે છે ટેલિવિઝન પર રજૂ કરાતી પરિષદોમાં આબોહવા પરિવર્તન પર વગેરે. ભલે આપણે તેની જાણ હોય કે નહીં, તેઓના પ્રયત્નોના વિશાળ પ્રભાવ થયા છે. વૈશ્વિક જાગૃતિ પર પ્રાણી મૈત્રીપૂર્ણ જીવનશૈલી અને ઉદાય માર્ગ કેવી રીતે કાયમી શાંતિ લાવી શકે છે. રાષ્ટ્રીયો વચ્ચે જ્યારે આપણા ગ્રહને બનાવવા આબોહવા પરિવર્તનથી અને આપત્તિઓથી ઘણા વર્ષોથી પરમ ગુરુ ચિંહાઈએ વિશ્વભરમાં પ્રવાસ કર્યો છે. અમેરિકાથી આફ્રિકા, યુરોપથી ઇન્ડોનેશિયા સુધી અને યોજ્યા છે સેકન્ડો પ્રવચનો જાહેર જનતા સાથે અને તેમના શિષ્યો સાથે વિવિધ આધ્યાત્મિક વિષયો પર. આજે આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. આમાંથી એક રજૂ કરવામાં સમજ ભર્યું ટેલિકોન્ફરન્સ શીર્ષક છે સુરંગામા સૂત્ર બોધના 25 સાધન સત્ર 1 5 ભાગનો ભાગ ત્રીજો. માસ્ટર અને શિષ્યો વચ્ચે અંગ્રેજી અને ચાઇનીઝમાં આપેલ 4 એપ્રિલ 2019ના રોજ તાઇવાન, જે ફોર્મોસા તરીકે પણ ઓળખાય છે. And so these 5 bhiksus and this Upanishad bhikshu also have been certified by the Buddha. Certified meaning when they told him about their experience, yeah, and the Buddha said, yeah, that's that. You have been in Samadhi. You are at level of arhat now. Congratulations. Buddha first came out of enlightenment. I would also like to be there. Taking in all this blessing, you understand, power. And I love, when Buddha first come out, he's so generous. Understand me? Whoever come, take it. And he has no worry about karma or nothing at that time from disciple. But even then later on, he has karma because more disciples come, more karma accumulated. And even the Buddha cannot digest it immediately if it keep repeating and coming and not enough time to erase. Just like if you are very dirty, take a few shower, longer time to clean. If you just sweat a little bit, just a little soap or even no soap, you rinse it out. When it's accumulating, if you've been working all day in the hot sun, in the dirt, in cement, in rock and all that, then of course you're more dirty. And all day. And not just a few minutes or 1 hour, 2 hours, different, same. The Buddha, when he first came out, no problem.
By the way, I told you these 5 first bhiksu are very bad. They were taking Buddha's blood before, many former lives. You remember now, okay? So that doesn't mean they are good or angels or anything. It's still bad karma, yeah, and not very good, yeah. But the Buddha took them in, no problem. He didn't feel nothing. And another one, Upanishad, came also no problem. A few more, no problem. But in some time later on, normally Buddha don't mention much about his taking karma or anything, or no, not too much mention in the Sutra. But one time something leaked out, like because of the disciples' karma, he has no food to eat for 3 months. He has to take horse feeding, horse food. Just one sentence that we can understand now, leaking out some secret, that the Buddha also took the karma from disciples. And mostly also in the Bible, like Jesus, nobody mentioned that. Jesus also don't say take karma or anything. He said, come to me, you heavy laden. I will, uplift you, quicken you. Yeah. But then later, in 1 or 2 sentences, they say, because of disciple karma, he has to be crucified. No need to say a lot. Then we know that it's all the time, just one time. If it mentioned one time, that means all the time, often, yeah. So the Buddha, at that time, it just came out, powerful, strong, don't have disciple, just 1 or 2, or even 2 dozen, 200 is a piece of cake for him. Later on, 2,000, 200,000, or maybe more. Then he crumbled, just for a little bit. And because of the disciple that he could not even stay long in the world. He's supposed to stay long, forever. But Ananda didn't answer, didn't beg him to stay, didn't say, oh, please stay. So finally, Buddha has to go. Nobody invited him to stay. Ananda was blurred and blinded by the karma of all people around him, and the Buddha's disciples' karma as well. See? It's not Ananda alone's fault. It's not his fault alone. It is a magic, web that casts on him and make him oblivious to what the Buddha meant. You see, Buddha cannot obviously say to him, Ananda, I'm going to say that I will stay forever, and then you have to invite me, okay? Buddha cannot do that. But Ananda is not enlightened enough at that time. It all has to be that way. It's not his fault, okay? Only after the Buddha nirvana, the Sangha looked down upon him, thinking he's always been living next to the Buddha and not enlightened enough, so they kick him out. Kick him out of the great assembly. Say, you're not worthy to be in here with us. And then kick him out, and he's so sad and shame, and he went to the forest, sit 1 night only. He became enlightened, enough to come back. And later become one of Buddha's successor. Huh? But that was Ananda. Don't dream about it, okay? Ananda, he was an ancient Buddha also, okay? He just played his role at that time. Somebody has to play some role, okay? Not like 2 Buddhas sitting together, okay? 2 Buddhas sit together. But don't think that you are also playing your whatever role, like Ananda, okay, huh? Please. So, when the Buddha certified, somebody said, oh, okay, that's level, you are arhat. That's why he said that. So form is the superior means. At that time, because of the power of the Buddha blessing, so he suddenly realized that all form in this world are impermanent and made of dust only, and then it will return to dust. Yeah. Therefore, he became enlightened at that time. Maybe the Buddha taught him thus, yeah? Because the Buddha also taught this kind of method to some of the bodhisattva at that time. Yeah. No. So, there's the person now, another bhikshu.
the pure youth, younger monk, adorned with fragrance. That's probably his name. Okay, sometime in India they have names like that. Yeah, remember the Buddha name Clear Light. Yeah, it's just a translation of the name. Yeah, it's like my name, the Chinese is Qinghai, translated to pure ocean. Like that. Just like your name, maybe Rose, it's a flower. Yeah? Okay, so the pure youth, one of the pure monk, young, adorned with fragrance, his name, arose from his seat, bow at the Buddha's feet. Tradition, I told you already, Buddha didn't want to do that. Buddha did not ask anybody to do it, but he just let it be, okay? Otherwise, everybody come up and bow and say, no need, no need. And then everybody else come, no need, no need. He would say all day, no need, please don't. Too much trouble. In my time, it's easier because I talk in the microphone and people record it and you already overheard it. Master say, don't bow to her. Don't pay obeisance, don't prostrate, nothing like that. Also, I don't need a lot of hurrah, okay? All right, now, I know you love me. That's why you forsake your comfortable home to come here cramping together. And I do know that, huh? All right, you can express yourself sometimes, but not always, okay? No need, we family, okay? If you see your mother come in from work, you clap. Or if your boss come in to work with you, you clap. Okay. But even then, I record it in recording, and we have SMT, tell people, don't need to bow to me. And still, one time, one of Vietnamese old man, comrade from Vietnam, he want to prostrate to me 3 times. He said because it's a Vietnamese tradition that when you accept by a master that you respect and believe, you must prostrate 3 times. And some also bring some gifts, tradition. But I say, no, nobody prostrate to nobody here. Don't do it. Because if you prostrate to me, I have to prostrate to you, and I'm too old now. My knees doesn't like too much trouble. So I have to tell him many times, so then he stopped. But he did not even feel very, happy about it. For him, it would have been better if he prostrate 3 times. Then his heart would feel more complete. More fulfilled, yeah, more contented, yes. I know that, but I cannot let him. He just have to prostrate to the Buddha somewhere else, yeah? And prostrate, maybe he can do it at home, private, with privacy, in front of the photo, okay, nobody say anything. Why have to do in front of the assembly? And if I let him, then everybody want to do that. Why him? Why? And then everybody come and prostrate, and then we have no time for anything. Look, if I sit here waiting for all of you, come in front of me, prostrate 3 times. Imagine when it will finish. Yeah? And waiting as well, and dusty, and no time for Surangama Sutra, no time for eating dinner, no breakfast, no cleaning the hall, no meditation, nothing, just prostrating all day long. In queue. In queue. Understand? Yes, we have respect inside, and it's fine. I know you love me. Somehow you do, yeah? At least most of you. It doesn't matter if you don't love me. I love you. That's 100%. Okay? Just like one man who was very much in love with one girl, but she's not in love with him. The story I told already before, but it's very appropriate here. So the man, he keep following, he keep like chasing her every way, and giving her gifts and stuff like that. And the other friend feels sorry for him. Oh, she doesn't like you. Huh? She doesn't love you. She doesn't care about you. Why you waste your time? No. Our love is 100%. What are you talking about? The man said, who? Who 100%? You mean she loved you 50? He said, no, I love her 100%. My love is enough to cover for both. Yeah, what logic.
It's so cute. All right then. So he said to the Buddha, this adorned with fragrant adorned Bhiksu tell Buddha that I heard the thirst come one teach me to contemplate attentively all conditioned appearances. After I heard thus from the Buddha's instruction, I sat in repose in the quiet of a pure dwelling, just like you sit, in your corner at home meditation. I sit in a quiet corner of a pure dwelling. When I saw the bhiksu light sinking incense, the fragrant scent quietly enter my nostrils. I contemplated this fragrance. It did not come from the wood. It did not come from the emptiness. It did not come from the smoke. And it did not come from the fire. There was no place where it came from and no place it went to. Because of this, my discriminating mind was dispelled and I attained the absence of outflows. The third come one certified me and called me adorned with fragrance, according to his experience. Defiling scent suddenly vanished, and wonderful fragrance was both secret and all-pervasive. Again, it was through the adornments of fragrance that I became an arhat. So, the fragrance awakened him. But this is different. It's not like you sit here, I put an incense next to your nose, and you became an arhat. I wish I could. Then I would buy all the incense in the whole world and put a bunch in front of your nose. Then we are done with, and I don't have to come here. Yeah? And I will go buy incense and put on everybody knows I can outside in the world. Then we all enlightened. So, is that easy? In this time of Dharma ending age, even, all brainwashed. Okay. That is after he met the Buddha. One of the first disciples here. Buddha is still strong, young, full of power, newly enlightened. Of course, he's newly enlightened, meaning he newly reclaimed his position as a Buddha. Otherwise, he has been Buddha long before we even know what the name of the tree, even know this word, nothing. Known long before this universe or this earth has been even formed. Eons already. So now, when Buddha talked to him, instructed him to contemplate on the conditioned appearances, just any appearance. The Buddha taught him different method. At that time, and in any time, I'm telling you, most masters don't teach you immediately the Kuan Yin method. Have to first purify you. Like Milarepa, his master make him work and work and work from one house to another, saying there, not good enough, make another one over there. And then over there, no good, no good. Take it, make it over there. You understand what I'm saying? Yeah. Also same it with many Indian master before. They teach you something else first. So like that. So the Buddha taught this bhikkhu when he first came. When he first came, he wasn't even monk, maybe just the lay people and who want to follow him. Then they became monk later on. Because if they want to stay with the Buddha, they have to take care of themselves, They cannot just rely on the Buddha to go shopping, go shopping for them or cooking for them, or make money, buy food for them. No, cannot, Okay. So after he heard this, the Buddha tell him to concentrate, in meditation and conditioned form. Conditioned form means it will be born and then it will die. Just like our life is conditioned like that.
Sometimes some teacher, or maybe Buddha at that time also teach you to contemplate on the light. Yeah, one light, like the flame of the candle. Okay, when I saw the bhiksu light sinking incense, the fragrant, that's why he attained the absence of outflows, means he's purified. Yeah, good. No more mundane thoughts will come from his mind or enter his mind. Understand? No obstruction. The Buddha certified him and called him adorned with fragrance. And then any defiling scent suddenly vanished, and wonderful fragrance, but both secret and all pervasive. You see, this is different type of fragrance that he smelled. He saw the bhiksu, other bhiksu were lighting incense. Some incense were sinking, maybe half broken already, and no more flame, no more burning. So some bhiksu, some monks, take turn, probably on duty. They come and light this incense again. Sinking means no more. You see, the incense was like falling down, the ash falling, no more burning. So some bhiksu lighting it. And then at that time, he happened to be nearby. And he saw it, and then he smelled the incense. But it was both secret and all pervasive, meaning he saw it outside, he smelled it from his nose, but then he can feel the whole universe, the whole earth was filled with the fragrance. That's why it's all pervasive. Yes. And then he attained arhat, frank. So the Buddha asked about perfect penetration. As I have been certified to it, the adornment of fragrance is the superior mean. For him, it's a superior means. Okay? For him, of course. ઊંડા દર્શકો, અમને જોડાવા બદલ આભાર. આજના પ્રોગ્રામ શીર્ષક સુરંગામા સૂત્ર, બોધના 25 સાધન, સત્ર 1, 5 ભાગનો ભાગ 3, માસ્ટર અને શિષ્યો વચ્ચેના કાર્યક્રમમાં આગળ આવે છે જ્ઞાનની વાતો પર ધ 3 હર્મિટ્સ, એક આધ્યાત્મિક લઘુ સ્ટોરી. ટોલ્સ્ટોય દ્વારા 2 ભાગનો ભાગ 1. ઉલ્લેખનીય સમાચાર પછી તુરત જ વધુ સકારાત્મક કાર્યક્રમ માટે કૃપા કરીને સુપ્રીમ માસ્ટર ટેલિવિઝન જોતા રહો. તમારા ખુશાલ હૃદય અન્યની સેવા કરતા માટેના અદ્ભુત ઉપકરણો બની રહે. Noble viewers, thank you for joining us for today's program entitled The Surangama Sutra, 25 Means to Enlightenment, Session 1, Part 3 of 5, on Between Master and Disciples. Coming up next is The 3 Hermits, a spiritual short story by Tolstoy, Part 1 of 2, on words of wisdom right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May your cheerful hearts be the wonderful instruments to serve others. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.